Okay. Yeah. Good evening, friends. Very good evening. And today I thought of actually getting into this program. In English, Telugu mix chestan rendu kuda, right? The program is this when actually many of you are already in the business and seriously pursuing it. Okay. And first of all, congrats to everyone. Right. Last month actually phenomenal work జరిగిందండి actually. I want to tell you one small important things. మన teamలో new people were around 170 plus people and okay joined in 1 month. That is very significant number actually, right? So what I thought is let us talk about some kind of like success steps, okay, and what is that we need to do and how we need to proceed and then which actually the program, okay. And this program will help you in understanding exactly what we need to really talk to our team and what is that we need to focus upon, okay. So this entire presentation will be lasting for another 45 to 50 minutes. Okay, that's what I planned actually, and I want everyone to really mute yourself. Okay, at the end actually I'll again connect again, and we can actually discuss about it. Okay? Success steps. Okay, ఈ వెస్టీజ్ బిజినెస్ లో మన సక్సెస్ కావడానికి కావాల్సిన స్టెప్స్ ఏంటని, రైట్? Okay. Now, I am basically covering 3 golden rules. Okay, I want you to pay attention to this, Sandy. Okay, these are 3 golden rules, and stay excited the entire meeting. Like 40 minutes and actually, see, without excitement, nothing gets into your brain actually. Okay, so I want you to stay excited throughout. Okay? Now, the very important step on it, decision. It is చాలా ఇంపార్టెంట్. చాలా సార్లు ఏంటంటే బిజినెస్ కి డెసిషన్ తీసుకుంటారు, సైన్ చేస్తారు అందరు కూడా. ఓకే, బట్ బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే yes, no, can I do it, or I don't know whether I can become successful or not. All these things will happen. Okay, so the first and foremost important thing is decision. Okay, let's talk about decision, friends. Okay, what is this decision is all about, right? Then actually in the 3 steps basically. Okay, first of all we cover about decision, and then we'll go to second and third. Okay, I want you to understand this. Our decision guides our life. Okay, so very important, friends. Okay, either outcome. I mean, for example, everything you have or you are is outcome of your decision. So if you take a decision, we have to make it right. Okay, it's all important. We should not have this yes or no, or maybe this kind of confusion to business. Okay, we will not get success. You can do business, but your success is not guaranteed actually. Okay, so once you take a decision, you should be very, very strong in your decision of moving forward. Okay, very important. Now, I want to understand the power of decision, guys. When somebody took a great decision, what's the power of it? Okay, we don't decide to become successful. Try to understand this. Okay, then we have already decided to be a failure. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, డెసిషన్ ఏంటంటే సక్సెస్ఫుల్ అవడానికి మనం డెసిషన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. ఓకే, if you don't, that's automatic. Second process is automatic. Okay, chala mandi anta let me try for some time. I want to try this business. I want to check it for some time. It doesn't work at all. You need to take a decision and has to go through the steps and things need to be done in this business. Okay, so the entire program this day, this training program is all about how do we really get into this business. Okay, what need to be done. Okay, try to understand. Okay, we have to be very serious on taking decisions. Very important is decision making. Okay, now why this business? Okay, why this business? Any business choose cheskunna? Because for example, I got my own job, and many of you got your jobs or professions. Right? Why we took it? Try to understand. We want to lead a respectful life. Yes or no? Right? Okay. అంటే ఇంతవరకు రెస్పెక్ట్ లేదని కాదు, రెస్పెక్ట్ ఉంది ఆల్రెడీ మనకి. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మోర్ మనీ, లైక్ మోర్ సక్సెస్, విల్ హ్యావ్ మోర్ రెస్పెక్ట్ ఇన్ లైఫ్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ మెనీ ఆస్పిరేషన్స్ అండి, ఇంతవరకు ఫుల్ఫిల్ కాలేదు లైఫ్ లో. ఓకే, అండ్ వీ వాంట్ టు ఫుల్ఫిల్ అవర్ ఆస్పిరేషన్స్. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెకండ్ స్టెప్ యాక్చువల్లీ, రైట్? ఓకే, అండ్ టు లీడ్ అ గుడ్ లైఫ్ వెన్ యూ గెట్ ఓల్డ్, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది యాక్చువల్గా. అంటే రిటైర్మెంట్ తర్వాత లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ retirement, ఎవరు కూడా రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఏం లేవండి. Try to understand, we need to plan them well. Imagine that you've done this business for next 5 years seriously, okay, and you will have a great business and great money coming into your life continuously. Okay, that's a very important aspect actually. And to give better future to our children today, children education became very, very costly. Okay, probably this business could give you that edge.
ఈవేళ కొంతమంది యంగ్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఇన్ ఫ్యూ ఇయర్స్ you'll get into family and children, then you can really provide them great future, guys. Please understand. Okay, you may have many unanswered questions చాలా ఉంటాయండి కొంతమందికి. Many dreams ఉండొచ్చు. For example, a car of your choice, like house of your choice, చాలా ఉంటాయి. I don't know. I have many unanswered questions, and you may also have unanswered questions. Okay, probably this business could give you answers to all those questions. Very important. Okay. Now, I want you to understand the second one. Already we covered the decision. Okay, decision regarding why we took this business is very important. We need to be very clear with our dream. Okay, very important aspect. I want to cover enough time here at the mindset. Okay, because ఈ ఏరియా ఏంటంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎలాంటి మైండ్ సెట్ ఉండాలి బిజినెస్ బిల్డ్ చేయడానికి. ఓకే, ఐ వాంట్ టు కవర్ సమ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ రిచ్ మైండ్ సెట్ అండి. ఓకే, చాలాసార్లు ఏమవుతుందంటే ఈ మైండ్ సెట్ ఉండదు అనమాట. ఓకే, టు బి రిచ్ ఇన్ దిస్ బిజినెస్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ రిచ్ మ్యాన్స్ మైండ్ సెట్. వాట్ ఈస్ దట్ మైండ్ సెట్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్? ఓకే, వీ నీడ్ టు కంటిన్యూస్లీ విజువలైజ్. ఓకే, సక్సెస్ ని ఎంత విజువలైజ్ చేస్తే అంత పెద్ద సక్సెస్ మనకు వస్తుంది యాక్చువల్గా. ఓకే, ఎలా విజువలైజ్ చేయాలి? బిగ్ చెక్. For example, I was talking to many of you, right? In fact, I many a times used to talk with Bharat and Chaitanya, Naresh, and many of you, right? I was always telling you, talking about, check. Always imagine, think about lakhs coming in the business. Big check, big team. Okay, a huge team in visualize cheyali ippudu kuda. Okay, the universe chala, please understand, friends, the entire universe chala friendly universe andi. Okay, whatever you ask, it will give you. That's the magic of this universe, and it gives exactly whatever you ask. Okay, so visualize big check, friends. At least ee roju em chestam man, actually we'll do a small exercise here. Idi cover ayin tarvata nenu exercise chestam meetoti. Okay, em visualize cheyalani? First visualize big checks, big team. Okay, and చాలా ఇంపార్టెంట్ బిగ్ లీడర్షిప్ మీటింగ్స్. ఇది చూడండి ఒకసారి, పైన చూడండి ఒకసారి. ఇది ఒక విఎఫ్ అనమాట. ఓకే, వెస్టీజ్ అవార్డ్ ఫంక్షన్ లో. ఓకే, ఇమాజిన్ దట్. ఓకే, యు ఆర్ బీయింగ్ సెలబ్రేటెడ్ హియర్. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ ఇట్ ఇస్? ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఈ పెద్ద ఫంక్షన్ హాల్లో. ఓకే, అండ్ గౌతమ్ బాలి గారు పక్కన ఇన్వైట్ చేస్తూ, ఇఫ్ యు ఆర్ I'll go back again. Imagine this. Okay, that is what visualization is all about. Okay, big leadership meetings, giving testimony on stage, talking about your income, talking about your success on stage. Okay, so attending award functions, car, house, respect, ivanni man visualize cheyali actually, and very important. Okay, so this mindset has to be there continuously. I was talking to my friend Kumar, and who signed in Hyderabad. He was telling to me, nenu continuous ga ade visualize chestunanani. I'm visualizing great cars. I'm visualizing 1 lakh plus income coming through this business. Okay, you need to have that kind of mindset. Now I want to continue again in visualization, friends. Okay, now visualize working hard for it. Working for it. See, nothing comes free. Okay, we need to work for them. Okay, now visualize working hard for them. Okay, for example, home meetings. How many home meetings? Just imagine that you are doing a lot of home meetings and you're doing leaders training. Imagine, okay, you have all these directors in your team. Okay, and Deepak Sud coming and addressing them. What kind of opportunity it is? Okay, just imagine it. Okay, and imagine a lot of product trainings happening exclusively for your team, and traveling from town to town and city to city and state to state, and working on it. Okay, మనం రోజంతా మనం వర్క్ చేసుకొని, okay, ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి ఏంటంటే we are actually late night, we are getting into different business meetings and coming back, and going early in the morning to complete it. Month end, imagine your team, everyone is focused to complete their business volumes. Okay, just imagine, guys. Okay, this is what we need to visualize. Okay, visualize for it. You need to visualize what you want and visualize working for it. This is what exactly attracts, and either attract just the actual success in your actually. Okay, very important aspect actually, right? Now I want to continue further. Now let us do, all of you do a small exercise, friends. Okay, it's all exercise and not the part change okkasari. Okay, imagine a big check. Okay, for example, ikkada chudandi okkasari. Okay, Gautam Bali garu, Kanwar and Deepak Sud ముగ్గురు చేతి మీద మీరు చెక్ తీసుకుంటున్నట్టు విజువలైజ్ చేయండి ఒకసారి. Okay, a check of 54 lakhs, or I don't know how much it is. Okay, can you visualize it? Okay, can you visualize a big team again? Just visualize and allow your mind to do that exercise. Okay, huge team, millions of team in your organization. Okay, huge. Always have that kind of thought process. I need to visualize. Okay, thousands and thousands and thousands and thousands of team getting into my organization.
Okay, and people signing everywhere, people are doing volumes, people are crazy getting into our organization. Okay, just imagine. Okay, and big leadership meeting. చూడండి ఒకసారి కళ్ళు మూసుకు ఊహించండి ఒకసారి. పెద్ద అవార్డు ఫంక్షన్, రీసెంట్ గా అవార్డు ఫంక్షన్ అయింది చదువు ఢిల్లీలో పెద్దది. ఆ అవార్డు ఫంక్షన్ లో మిమ్మల్ని సెలబ్రేట్ చేస్తున్నట్టు మీరు మాట్లాడుతున్నట్టు ఊహించండి ఒకసారి. గివింగ్ టెస్టిమనీ, టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ ఇన్కమ్, టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ కార్స్, టాకింగ్ అబౌట్ యువర్ success on stage, testimony. Okay, now a big hug from Mr. Bali. Bali is so nice person, friends. He loves our team, he loves our growth actually. Okay, just imagine some of you become a huge successful and get hug from Mr. Bali. Okay, Bali, our founder. Okay, imagine a car of your choice, imagine a house, imagine respect, happy family, happy children. This is what we need to do continuously, friends. This is a mindset we need to have. Okay, everyone should have this kind of mindset. Okay, visualizing success in different parameters. Okay, now I'm again continuing the same subject, and actually I want you to understand how important it is and ఎందుకంత important it is. Okay, if it is not happening in your mind, okay, then it is difficult to happen in real world. ఏదైనా వరల్డ్ లో నుండి 2 times క్రియేట్ అవుతుందండి, ఒకటి మైండ్ లో, ఇంకొకటి రియల్ వరల్డ్ లో. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఓకే, I want to repeat it. If it is not happening in your mind, then it is difficult to happen in real world. Okay, and why this happens, why people cannot become successful is they can't even imagine, friends. Successful people always want to imagine. They can imagine. They got this power of imagination. Okay, very important. Okay, now in this world, everyone has equal opportunity to be rich and wealthy. ఇంతమంది కార్లు కొనుక్కోగలిగినప్పుడు, ఇంతమంది సక్సెస్ కాగలిగినప్పుడు, why not we? Why not us? Okay, we can also. Okay, so is in Vestige, guys, equal opportunity for everyone. Friends, I want you to actually mute yourself and sorry. Yeah. Okay. Now, friends, now I'm continuing with mindset. Now, the first one I covered is visualization. Very important aspect actually. Okay, visualize success always. Okay. Now, second important aspect in mindset is treating this as your own business. This is my business. Very important. Okay, now just imagine, friends, actually how many people are in the business. Can you imagine this huge number of people and మీ ఆర్గనైజేషన్ లో ఎక్కువ మంది స్టేజ్ మీద సెలబ్రేట్ కాబడుతున్నారు అనుకోండి, as brand new crowns, brand new UCDs, brand new double crowns, brand new double universal crowns. Just imagine. Okay, అందరూ టీం అంతా మీ టీం నుంచి సెలబ్రేట్ అవుతున్నారు. Okay, how many people are there in the business? How would you celebrate your business? How would you run your business? Very important. Do you need motivation to run your business? For example, me success మీరు చూడగలిగినప్పుడు అండి, you don't require any motivation, friends. Please understand. Okay, if you require any motivation to run your business, I want you to again recheck your decision. చాలా మంది చెప్తారు అన్నమాట, సార్ నాకు రెగ్యులర్ మీరు మోటివేట్ చేస్తుండాలని. We can't motivate you, friends. Your dream, your decision has to motivate you. Okay, do you have a success story to share? Okay, so the very important, treat this as your business. Okay, very important aspect actually. Okay, I want to cover some more things. Please understand, this is not my appliance business. నన్ను సైన్ చేసిన తర్వాత I never thought it's my appliance business, it's my business. And I learned on my own, friends. Okay, తెలియనప్పుడు అడిగి ఫోన్ చేసి అడుగుతాను అందు కూడా, but I took it into my heart. Actually, it's my business. Okay, he will not come and help me to do the business. మీరు అర్థం చేసుకోవాలి యాక్చువల్గా. Okay, I'm the person going to steer my business. నా బిజినెస్ నేనే రన్ చేస్తాను. My brain will not call me every day. చాలా మంది అంటారు, సార్ మీరు కాల్ చేయలేదు కాబట్టి బిజినెస్ చేయట్లేదని. Okay, so that is not the way. ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ మైండ్ సెట్స్. Of course your upline will call you, but please understand the mindsets. Okay, this is not my upline's business. He will not come and help me to do the business, even though I'll build my business. My upline will not call me every day, but still I build my business. My upline need not have to motivate me. Still I'll build my business. I will learn the business and I will drive the business. Okay, మనం నేర్చుకోవాలండి. That is your intention to grow. Okay, if you learn more, you can do it more. Can you imagine, friends, to actually create this video? I gone through all videos and leadership series లో ఉండే వీడియోస్ మొత్తం విన్నాను, ఒకటి చాలా సార్లు విన్నాను యాక్చువల్గా. ఓకే, రీసెంట్ కూడా. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు లెర్న్, రైట్? నౌ గైస్, వన్ మోర్ థింగ్. దిస్ బిజినెస్ ఇస్ లైక్ ఎనీ అదర్ బిజినెస్. ఇది అర్థం చేసుకోవాలి, ఇది కూడా బిజినెస్. ఇది ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ అ బిజినెస్. అది బిజినెస్ ఓన్ చేసుకోవడం, ఇంకోటి బిజినెస్ లా ట్రీట్ చేయడం. ఓకే, ఇట్స్ లైక్ బిల్డింగ్ ఏ హౌస్.
ఓవర్ నైట్ సక్సెస్ రాదు. కొంతమంది చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే దే బిల్డ్ ఇట్ ఫర్ ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూ వీక్స్ అండ్ దెన్ సే దిస్ బిజినెస్ డజంట్ వర్క్. కమ్ ఆన్, లైక్ బిల్డింగ్ ఏ హౌస్ అండి, ఇల్లు కట్టాలనుకోండి, యాక్చువల్గా తొందరగా వద్దా? ఫస్ట్ మనం పునాదులు తీయాలి, ఓకే, దెన్ ఫౌండేషన్ లే చేయాలి, then slab work చేయాలి, then lot of work has to be done. Okay, it's like planting a tree or putting a seed, guys. Everything takes time to germinate. Okay, we should give it the time, enough time for it. Okay, and please understand, for big money to come, I need to have big team. ఇది ఒక మైండ్ సెట్ అండి, పెద్ద టీం ఉండాలి మనకి యాక్చువల్గా. ఇంకా చాలా మంది చాలా పెద్ద పెద్ద మాట్లాడతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, I want 1 lakh money, but they never show enough plans. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్, ఎక్కువ ప్లాన్ చూపించాలి, ఎక్కువ మంది మాట్లాడుతుండాలి, కంటిన్యూస్ బేస్ మాట్లాడుతూ ఉండాలి. Okay, and every leader who is successful, guys, stayed in the business in difficult time. Generally ఏమవుతుందంటే ఏ బిజినెస్ కానీ ఇనిషియల్ టైమే చాలా ఇంపార్టెంట్ టైం అండి. ఓకే, ద ఫస్ట్ 6 months or first 1 year is the time actually. ఓకే, ఈ టైంలో దిస్ ఇస్ ద డిఫికల్ట్ టైం ఐ నార్మలీ సే. ఓకే, ఈ టైంలో ఎవ్రీ లీడర్ హు సక్సెస్ఫుల్ స్టేడ్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఇన్ డిఫికల్ట్ టైం. అంటే ఇక్కడ స్టేడ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఎవ్రీ డే హీస్ టాకింగ్ టు సంబడి, ఈ షేరింగ్ హిస్ బిజినెస్, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి అర్థం చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఎవ్రీ బిజినెస్ లో we need to follow the system. There is a system. Okay, ప్రతి బిజినెస్ సిస్టమ్ ఉంది, మన బిజినెస్ కూడా సిస్టమ్ ఉంది. యాక్చువల్గా ఆ సిస్టమ్ మనం ఫాలో అవ్వాలి యాక్చువల్గా. ఓకే, అగైన్ మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్స్ టాక్ అబౌట్ దిస్ సిస్టమ్, వై సిస్టమ్ అండ్ వాట్ సిస్టమ్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే, నౌ ఫ్రెండ్స్, అగైన్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఎ డ్రీమ్. మీ డ్రీమ్ మీకు క్లియర్గా ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ద డ్రీమ్ యూ వాంట్ టు అచీవ్ త్రూ దిస్? వాట్ కైండ్ ఆఫ్ హౌస్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కార్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్? ఐ డోంట్ నో యువర్ డ్రీమ్. యువర్ డ్రీమ్ ఈస్ స్పెషల్ టు యూ. Okay, have a strong dream, guys. Okay, and decide your immediate goal and long term goal. For example, next 6 months, what is that I want to get in for this business? Okay, next 1 year, what is that I want to make in this business? Okay, and what is my long term goal? Very important. Okay, and నేను అనుకుంటానంటే ఫ్రెండ్స్, ఈ మన వెస్టీజ్ బిజినెస్ లో, బికాస్ ఇట్ ఇస్ ద ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ బిజినెస్ అండి. ఓకే, నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే 1 year makes all the difference. Okay, always think what is my income on the 12th month of joining. For example, నేను month join అయ్యానంటే exact 12th month లో what kind of income I want to have. Okay, friends, I suggest everyone be in the business to earn more than 1 lakh minimum. Okay, make this mindset, guys. Okay, ఇది mindset actually we need to have. Okay, now again I'm continuing. I had already told you I want to spend a lot of time on mindset only. Okay, plan to buy your dream house, friends. Just imagine a dream house and you want to plan చేసుకోవాలి actually a dream house, or dream house. Plan to buy your dream car through this business. Okay, plan to send your children abroad from this business. Plan rich retirement lifestyle from this business. Plan to give a lifestyle that your near and dear ones, which they never imagined from this business. It's చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నీ కూడా. ఓకే, ఇవన్నీ మైండ్ సెట్స్ అండి అంతా కూడా. ఫ్రెండ్స్, నాకు అర్థమే చెప్తాను యాక్చువల్గా అండి. ఏ పర్సన్ అయినా లైఫ్ లో చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యాడంటే ఈజ్ వెరీ క్లియర్ అండి with what he wants in life. He's got this success mindset. Whatever I'm talking, it's all about mindset. Just imagine going to a foreign tour with our Gautam Balikar. Okay, just imagine you're part of this team. Okay, now ఇది ఫైనల్ అండి. ఓకే, you will be successful in this business if you are a long term player. Okay, don't try to expect a few months chesi లేకపోతే few weeks chesi. Don't actually come to an conclusion in this business, and please don't do it. Okay, you'll be successful in this business if you are a long term player only. Okay, very important aspect. Okay, now friends, the 3 simple rules of success, friends. Rule number 1, this is my business. ఇది నా బిజినెస్. ఓకే, ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ యువర్ బిజినెస్. ఓకే, అండ్ మీ ఏదైతే మీకు నెంబర్ వచ్చిందో, ఓకే, యువర్ నెంబర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఎ గ్లోబల్ నెంబర్, ఫ్రెండ్స్. హూ నోస్, విత్ ద సేమ్ నెంబర్ యూఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ క్రోర్స్ టు దిస్ బిజినెస్. అవర్ అప్లైన్ అండి, అవర్ ఓన్ అప్లైన్, సిద్ధార్థ్ సింగ్ has got one single check, 1,68 lakhs. Today is earning more than 8 to 9 crores per annum, friends. Why can't we? మీకు ఏదైతే మీ నెంబర్ ఉందో దట్ ఈస్ గాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ కెపబిలిటీ అండ్ దిస్ ఇస్ మై బిజినెస్. ఓకే, అండ్ రూల్ నెంబర్ 2, ఐ విల్ బి వర్కింగ్ ఫర్ మై బిజినెస్, నాట్ మై అప్లైన్. అంటే మీరు డ్రైవర్ సీట్ లో కూర్చోవాలి ఇప్పుడు కూడా, చాలా ఇంపార్టెంట్ అది. ఓకే, అండ్ దిస్ బిజినెస్ వర్క్స్ ఓన్లీ వెన్ ఐ ఫాలో ద సిస్టమ్. ఓకే, ఇక్కడ సిస్టమ్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. నేను కమింగ్ టు దట్ ప్లేస్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, అక్కడ ఐ యాక్చువల్లీ స్ట్రెస్ సమ్ టైమ్ ఆన్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అబౌట్ సిస్టమ్. ఓకే, అగైన్ ఐ రిపీట్, ఫ్రెండ్స్. రూల్ నెంబర్ 1, దిస్ ఇస్ మై బిజినెస్. Rule number 2, I'll be working for my business, not my upline. And rule number 3,
This business works only when I follow the system. Okay. Now I'm getting into third. We already covered number 1 and 2. One is decision. Second one is mindset. Third one is understanding the business. It's an important aspect actually, right? Let's try to understand the business. Okay. For example, a game. For example, today we love cricket. Many of us love cricket, right? Cricket is a game. And football, basketball, tennis. Every game, friends, game has got its own rules. Yes or no, right? We need to learn those rules. Rules and we need to start practicing them. Okay. Can I ask you a question, friends? Okay. To be the best in your game of Vestige, okay, what you need to do? What are the rules? What is that you need to focus upon? Very important aspect actually. Okay. So చాలా important. Okay. Treat it as a game. Now let us get into our business, friends. What are different things involved in our business? Okay. Let's see the game called Vestige. Okay. Actually, my business game la తీసుకున్నాను. Okay. Let's play this game, friends. Okay. What are there in this? Okay. There is something called company. Vestige అనే game లో చాలా important ఎవరండి? Company ఉంది, upline, system, and prospect, and downline. Okay. You need to understand all these 5 aspects. Okay. About the company, about system, about upline, what upline and actually business and role enti. Okay. Prospect ela alochistaru. What is a downline? How does he think? Very important game. Okay. We'll go one by one. Okay. Now coming to company, friends. Company enante you need to understand the history of the company. Okay. What kind of history the company has got? When did it started? I want everyone to understand actually. Okay. The company eppadu start ayindi. Okay. And who has done it? Who has actually promoted this company? Okay. And promoters evaru, manufacturing facilities ekkada unnayi, R&D facilities ekkada unnayi, track record of the company enti, future plans enti. For example, our company is now planning to reach 5,000 crores, friends. 5,000 crores by 2020, 3,000 crores from India and 2,000 crores from outside the country. Okay. And what kind of products we have? What are the ranges we have, friends? One of products range we have into healthcare category. We are into personal care category, beauty care category, home care, food category. Chala products manaku unnai. Okay. Do I know all the products? Okay. And do I know the marketing plan? నేను మార్కెటింగ్ ప్లాన్ చెప్పగలుగుతాను లేదని. ఓకే. అండ్ డూ ఐ హ్యావ్ ఆల్ ద టెస్టిమోనియల్స్? ఇవన్నీ కూడా మనం షేర్ చేసాం ఆల్రెడీ. ఓకే. బట్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్, ఇవన్నిటి మీద గ్రిప్ ఉండాలండి. ఇఫ్ యు ఆర్ డ్రైవింగ్ యువర్ ఓన్ కార్, యూ నీడ్ టు నో ఎగ్జాక్ట్లీ వేర్ ద బ్రేక్ ఇస్, వేర్ ద క్లచ్ ఇస్, అండ్ వేర్ ద యాక్సిలరేటర్ ఇస్. యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే. సేమ్ వే యూ నీడ్ టు నో అబౌట్ ద కంపెనీ, ఫ్రెండ్స్. ఓకే. 2004 లో స్టార్ట్ అయిన కంపెనీ ఈ రోజు. ఓకే. టుడే we already completed 13 years. Do we know about it? Do we know about the promoters? Can we talk about Gautam Bali? Do you know where manufacturing facilities we have? Track record enti, inni certificates manaku unnai actually ga. Okay. Future plans, products, marketing plan, testimonials, ee anni area lo information is readily available. Okay. Do we know it or not? Okay. I wish, friends, you need to actually take enough information on these areas and ivanni telusukovali actually ga. Okay. Then you become a complete person. This is one area. Okay. If you want to become successful in the game of Vestige, you should know completely about company. Very important aspect, right? Second one, system. Here I want to spend some time. Okay. Chala ardham cheskondi, in ee roju enta success. Today Vestige is a proven system, friends. Products are proven, marketing plan is proven. Okay. People are making money. They become successful. Today it's a 1,000 crore company. Okay. Now these 7 steps and I want you to master them, friends. I want to just spend some time here. Okay. These 7 steps చూడండి ఒకసారి. First you, if you take myself, am I consuming the products? నేను ఫస్ట్ కంప్లీట్ చేస్తుంది ఏంటంటే I use the products అండి. నేను ప్రొడక్ట్స్ వాడకుండా I can't recommend. నేను అదర్ డే ఒక పర్సన్ చెప్పారు యాక్చువల్గా. ఓకే. ఎవరు చెప్తున్నారు, వర్క్ చెప్పారు అన్నమాట యాక్చువల్గా. ఓన్లీ పర్సనల్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ వాడి హెల్త్ కేర్ ప్రొడక్ట్స్ చెప్పడం కష్టం. I think it's an experience. నాకు కూడా అవుతుంది యాక్చువల్గా. ఓకే. If I use a personal care product, I can talk about it. If I use health care, I can talk about it. If I use a beauty care product, I'll talk about it. Okay. Then krill వాడానండి. krill oil వాడిన తర్వాత I know the benefit of krill oil అన్నమాట actually. Okay. Now ఎంతదంటే వాడిన తర్వాత now nobody can stop me. I so excited about it. Okay. Try to understand. Okay. So consume the products, friends. First step ఇది. Okay. Then are you sharing the products? If you like, please share.
నిన్న ఒక రోజు నేను బయటికి వెళ్ళాను యాక్చువల్గా. ఓకే, ఐ వాస్ టాకింగ్ టు మై ఓన్ రిలేటివ్స్ అండి. ఐ గాట్ అరౌండ్ క్లోజ్ టు 19,400 ఆర్డర్. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది యాక్చువల్గా. ఓకే, షేర్ ద ప్రొడక్ట్స్, మేక్ ద లిస్ట్. లిస్ట్ ఎవరికంటే ఎవరెవరికి చెప్పాలనుకుంటున్నారు బిజినెస్ ప్లాన్, యూ నీట్ హ్యావ్ ఎ లిస్ట్ అండి. ఆన్ ఎ డైలీ బేసిస్ యాడ్ ద లిస్ట్. ఈవెన్ టుడే ఐ హ్యావ్ వన్ లిస్ట్ యాడెడ్ టు మై నేమ్స్. ఓకే, అండ్ ఇన్వైట్. వన్స్ యూ మేక్ ద లిస్ట్, యూ నీట్ ఇన్వైట్ దెమ్ టు సీ ద ప్లాన్ ఆర్ ప్రొడక్ట్స్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేయాలి. ఓకే, ఇన్వైట్ చేసి వాళ్ళకి ప్రొడక్ట్స్ చూపించాలి, ప్లాన్ చెప్తుండాలి. ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ మీటింగ్స్ ఫ్రెండ్స్. ఎక్కడెక్కడైతే మన అప్లయన్స్ మీటింగ్స్ ప్రమోట్ చేస్తున్నారో, ఓకే, లైక్ సిఎన్టీ ప్రోగ్రామ్స్, మనందరి యాప్స్ లో మీటింగ్స్ అన్ని షెడ్యూల్ అయి ఉంటాయి. సిఎన్టీ ప్రోగ్రామ్స్ అటెండ్ అవ్వడం, నేను ఒకసారి అటెండ్ అనుకోండి, మళ్ళీ మళ్ళీ అటెండ్ అవుతాం. ఏమవుతుందంటే యాక్చువల్ మనకి ప్రొడక్ట్స్ గురించి ఇంకాస్త ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుందండి. ఓకే, అలాగే వీ హ్యావ్ విఐపి ప్రోగ్రామ్స్, వీ హ్యావ్ విఎల్సి ప్రోగ్రామ్స్, అప్లైన్ టీమ్ మీటింగ్స్ అవుతుంటాయి అనమాట. వీ నీడ్ టు అటెండ్ దోస్ మీటింగ్స్. ఐ కంగ్రాచులేట్ ఎవ్రీవన్ టుడే హూ హస్ అటెండ్ దిస్ మీటింగ్ టుడే. ఓకే, వీ కెన్ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఓకే, అండ్ టీమ్ వర్క్ ఫ్రెండ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మొన్న రీసెంట్ గా రవికాంత్ గారు, మహేష్ గారు ఒక ప్రాస్పెక్ట్ కి పార్తీపురంలో ప్లాన్ చెప్పారు, అండ్ దే ఆర్ సైనింగ్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఇది. ఓకే, ఒకరినొకరు హెల్ప్ చేసుకోవడం అనమాట. టీమ్ వర్క్ ఇస్ ద ఇంపార్టెంట్ స్టెప్ 6 చెప్పండి. అండ్ ఫాలో ఫ్రెండ్స్. ఫాలో అప్ ఇస్ వాట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కస్టమర్ ప్రొడక్ట్స్ ఇచ్చాను అనుకోండి యాక్చువల్గా. ఓకే, ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ దెమ్. ఆర్ దే యూజింగ్ ప్రాపర్లీ? ఇఫ్ డౌన్లైన్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్ యువర్ బిజినెస్, ఈజీ కన్జ్యూమింగ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ నాట్? ప్రొడక్ట్స్ వాడుతున్నారు లేదా? షేర్ చేయడానికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఏమన్నా? మేక్ లిస్ట్ ఎలా తయారు చేయాలి? ఇన్వైట్ చేయగలుగుతున్నారు లేదా? ఓకే, ఫాలో అప్ చేయాలి ఇప్పుడు కూడా. ఇవి 7 స్టెప్స్ ఫ్రెండ్స్. Every one of you need to follow these 7 steps and also train our downlines to follow 7 steps. Anta simple and okay. Again, I want to repeat: consume the products, share the product, make the list, invite, meeting, teamwork, follow. This is the system. Okay, this is a 7 steps system. Okay, everyone across Vestige are following the system, friends. You will enter success and only by following these steps. Okay, please follow them. Okay, now I want to talk about upline. Who is this upline? Okay, it's all important. Upline is a person who explains system training. Very important. Mana system telusukovali, system training ini cheppali. System training ante 7 steps. Okay, he is the one who shows how to do home meeting by doing home meeting itself. Chinna meetings connect chesi he'll explain about how to do a meeting. Okay, and importance of consuming and recruiting. Consume chestene మనం రిక్రూట్ చేయగలుగుతామండి. చాలా చాలా మ్యాజికల్ ఇది. మీరు ప్రొడక్ట్స్ వాడినప్పుడు మీలో ఉండే నమ్మకం వేరు. యాక్చువల్లీ భరత్ వాళ్ళ టీంలో చాలా మంది దర్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ట్రూ మెన్ కేటగిరీ. ఆ ట్రూ మెన్ వాడిన తర్వాత దే ఆర్ ప్రమోటింగ్ హ్యూజ్ అండ్ రిక్రూటింగ్ పీపుల్ త్రూ ట్రూ మెన్. దట్స్ వాట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ హీ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అటెండింగ్ మీటింగ్స్. 29,000 ఎంత ఇస్తున్నారట కదా, ఇప్పుడు 40,000 అవుతుందట. డిడి నేషనల్ లో చెప్పాడు. ఒక్క నిమిషం అండి. ఓకే, so he is the one who creates and trains leadership, and చాలా important aspect ఇది. Okay, and he is always learning. చాలా important aspect ఇది. Upline should always learn it, because if you learn only you can create a huge organization. Okay, and he will not say I know everything. చాలా విషయాలు మనకు తెలియదు. మీ అందరితో పాటు నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. భరత్ రోజు అడిగారు యాక్చువల్, అడిగితే నాకు ఆ రోజు నాకు ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ఇట్. ఐ సెడ్ భరత్ నీ వల్ల నేను నేర్చుకున్నాను దీనని. ఓకే, సో he teaches to catch the fish అండి. సక్సెస్ సెమినార్స్ అటెండ్ అవ్వడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనతో పాటు ఒక పర్సన్ కూర్చోబెడితే ఆ పర్సన్ విల్ బికమ్ యువర్ స్ట్రాంగెస్ట్ గ్రూప్ అండి, స్ట్రాంగెస్ట్ లీడర్. ఓకే, సో సక్సెస్ సెమినార్స్ నా దృష్టి ఏంటంటే దట్ ఈస్ వేర్ వి ఫైండ్ లీడర్స్. అండర్స్టాండ్ రైట్? దిస్ వాట్ అప్లైన్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ ద ప్రాస్పెక్ట్? ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గేమ్ అండి. ప్రాస్పెక్ట్ ఏంటి? ఈ సమ్మన్ హూ ఇస్ గోయింగ్ టు సే నో. డోంట్ వరీ అబౌట్ హిమ్. దట్స్ వాట్ హీ సేస్. ఓకే, అండ్ హీ థింక్స్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. People cannot earn so much. Products cannot be so effective. He will not have time. He does not want to accept that he is need of money. Accept double kavalani opkodu. He feels it's waste of time. He wants proof for everything. He feels that this does not have fast money. ఇవన్నీ చెప్తుంటాడు ఇప్పుడు ఎక్కువ కూడా. ఓకే, బట్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ కూడా చాలా చెప్తాడు. ఐ వాంట్ టు థింక్. ఓకే, ఐ వాంట్ టు కమ్ నెక్స్ట్ మంత్ సార్, ఈ మంత్ నాకు అవ్వదు. ఓకే, ఐ డోంట్ హ్యావ్ మనీ. Okay, I don't have time. I can't do it. I want free samples. Chala cheptadu. But I want to understand this last sentence. Be prepared and understand this person. Eventually, he will join. Only thing you need to do is, you need to just follow him. ఇవన్నీ చెప్తున్నా సరే మీరు ఆ పర్సన్ గాని ఫాలో అప్ చేస్తే, ఓకే, దిస్ ఆర్ ఆల్ ఫస్ట్ రియాక్షన్స్. డోంట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ. మీట్ హిమ్ అగైన్. అందుకే ఇంకో ఈ పెట్టాను యాక్చువల్గా. మీట్ హిమ్ అగైన్. హీ విల్ జాయిన్. Right? Very important, right? Now downline.
He's not very sure he can do it for the first few days. He gets worried looking at people who know so much about the plan, so much about products. He cannot talk on the stage and talk, and he feels only upline can do it. Okay, he hesitates to speak to his friends and relatives. Okay, he fears to do home meetings. He thinks he forgets everything. Okay, and does not know the importance of recruitment and repurchase and hesitate to follow. Okay, ఇవన్నీ న్యూ డౌన్లైన్ తాలూకా మీరే చేపట్టుకుని నడిపించాలి కొద్ది రోజులు, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇది గేమ్ అన్ని కూడా అండి. ఓకే, నౌ హీ స్కేర్డ్ ఆఫ్ నో, టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ అప్లైన్ వర్డ్స్. ఓకే, అండ్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ గైస్, వెన్ క్లోజింగ్ వాజ్ హ్యాపెనింగ్, వెన్ ఆయన సైన్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు కొన్ని ప్రామిస్ చేస్తుంటారు. ఓకే, అది ఆయన గుర్తుపెట్టుకుంటాడు, మీరు మర్చిపోవచ్చు. ఓకే, ప్లీజ్ ఫాలో ఇట్. ఓకే, he's like a tree just planted. He's going to become very, very successful, but just planted. Okay, take careful about your downlines. Now practice the game, guys. What's this game? Okay, you need to understand all these aspects of the business. Okay, results in slow unna tarvata momentum use ostundandi actually ga. Okay, you are very important up cheskondi. కొన్ని important ante levels కాదు important ante, depth important. 6 groups లో మీరు డీప్ గా బిజినెస్ తీసుకెళ్ళగలిగితే యూ విల్ బికమ్ హ్యూజ్ సక్సెస్ఫుల్ అండ్ యూ విల్ మేక్ హ్యూజ్ మనీ, ఫ్రెండ్స్. ఓకే, అండ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీవన్ విల్ హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఈవెన్ సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ ఆల్సో హ్యావ్ ప్రాబ్లమ్స్, బట్ దే హ్యావ్ సొల్యూషన్స్. ఓకే, యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇట్. ఈ గేమ్ అర్థం చేసుకొని ఆ గేమ్ ను ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే యూ బికమ్ సో సక్సెస్ఫుల్, రైట్? నౌ అగైన్ ప్రాక్టీస్ ద గేమ్. బిగ్ మనీ, హ్యూజ్ బిజినెస్ వాల్యూమ్, హ్యూజ్ టీమ్, మోర్ మీటింగ్స్, more number of presenters doing more practice. Anta simple andi, that's the game, right guys? Okay, respect the business andi. Na drushti entante na business nenu roju chestanandi, that's my respect. I treat it as my own business. I do it every day. Okay, initial difficulties that come in the business is the way business testing you. If you are ready for the success, you need to sustain. If you are sustaining for long term, you will become so successful. Okay, and I want to ask one thing. Let me ask you with your small experience. How is the company, guys? Is it great or not? It is so great. Yes. How are the products? They're great. Yeah. How is the marketing plan? It is so great. Okay. Is it easy to sell the products? Of course, yes. Yes. Yeah. How many people around us need money and health? Lot of people. Yes. Now, my question to you is, can we introduce at least 3 people this month? 3 new people in your width. Okay, that's a small challenge to all of you. Okay, so let us bring that. Whatever width we have, can we add 3 people this month personally? And can we sponsor them with a first purchase offer? Okay, let's all take a decision, guys. This is a way forward you want to think, right? And it's in your hands. Okay. And this is what I want to talk to you. Okay, talk about decision, talked about mindset, and finally talked about, you know, like understanding the business. Okay, and you know, I just want to stop here.